Bonjour, c'est Clara, Clearly French. This lesson is about the French liaison. What are the rules? Which ones are compulsory? Which ones optional? And which ones forbidden? First of all, what is a liaison? A liaison in French, or linking, is when a normally silent final consonant of a word is pronounced and linked to the beginning of the next word if it starts with a vowel or a silent H. This makes French sound smoother and more fluid. For instance, les amis, where the S of les carries on to the A of ami. However, not all of them are allowed or necessary. Some are compulsory, some are optional, and some are forbidden. So let's have a look. Let's start with the compulsory ones. Always after articles, possessive and demonstrative pronouns, such as les amis, as we've just seen, the friends, un enfant, a child, mes étudiants, my students. So les amis, un enfant, mes étudiants. It's also compulsory after subject and object pronouns. Nous avons, on a, for we have. Ils arrivent, they arrive. Je les ai vus, I saw them. Nous avons, on a. Ils arrivent, je les ai vus. They are also compulsory after the short adjectives that go before the noun, such as bon, as in un bon ami. We don't say un bon ami for a good friend, we say un bon ami. Un petit enfant, un certain âge. Un bon ami, un petit enfant, un certain âge. We also do the liaison after très, trop and quand. C'est très intéressant. Very interesting. Elle est trop occupée. She's too busy. Quand il fait beau. When it's nice. When the weather's nice. C'est très intéressant. Elle est trop occupée. Quand il fait beau. And you notice that with the quand, we link as if it were a T. Quand il fait beau. The liaison is also compulsory after an inversion because you're being really formal there, so you have to introduce more liaison. Comment allez-vous? How are you? Où est-il? Where is he? Quand arrive-t-il? When do they arrive? Comment allez-vous? Où est-il? Quand arrive-t-il? Also, you need them after tout. C'est tout à ton honneur. Credit to you for that. Vous avez tout à fait raison. You're totally right. Tout est prêt. Everything's ready. C'est tout à ton honneur. Vous avez tout à fait raison. Tout est prêt. They are also compulsory before a silent H, and this tends to be for words from Latin origin. Les hôpitaux, the hospitals. Ton hôtel, your hotel. Des histoires, some stories. Un homme, a man. Les hôpitaux, ton hôtel, des histoires, un homme. Be careful, you should not link words with an aspirated H, like les haricots, and we'll see that a bit further down. Now for the optional liaison, they're used in formal situations. After plural nouns, des gens heureux, happy people. Des femmes élégantes, elegant women. Des hommes intéressants, interesting men. Whereas in casual everyday conversation, you would say des gens heureux, des femmes élégantes, and des hommes intéressants. But you link des hommes, obviously, because that's compulsory. Optional after pas as well.
Je n'y suis pas allé. I didn't go there. Nous n'avons pas entendu. We didn't hear. Il n'y en a pas assez. There's not enough. Je n'y suis pas allé. Nous n'avons pas entendu. Il n'y en a pas assez. In casual conversation, je n'y suis pas allé. Nous n'avons pas entendu. Il n'y en a pas assez. You do the first liaison. Il n'y en a pas. But pas assez is optional. The liaisons are also optional after verbs. Ils sont arrivés. They arrived. Elle était étonnée. She was surprised. Je suis en forme. I'm in good shape. You would say in casual conversation, ils sont arrivés. Elle était étonnée. Je suis en forme. Now for the forbidden liaison. After et, and I mentioned that before in another video. Un père et une mère. Never ever link et with anything. After singular nouns, un garçon intelligent. No link. Before an aspirated H, and these are for words of German origin. Les héros, les haricots, un hibou. Now let's have a look at some practice sentences. What do you think? Do we link or do we not link? Nous avons terminé. Compulsory. How about this one? Des femmes heureuses. Optional. Des femmes heureuses. How about that one? Un homme arrive. Compulsory. What do you think of this one? Two possibilities. Ils ont essayé or ils ont essayé because the second one is optional. How about here? Les haricots sont prêts. Forbidden liaison. How about there? C'est très important. Compulsory. C'est mon petit ami. Compulsory. Ils sont arrivés hier. Optional. You could say ils sont arrivés hier. Un garçon élégant. Forbidden. Comment allez-vous? Compulsory. If you like this video and would like to support me, I would really appreciate it if you would leave a small tip by clicking on the Ko-fi link in the description. Merci d'avance et à bientôt.